Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nina Indriani and you can call me Nina or Indri. I'm from TBIA and now I will explain about descriptive text. Before that, we will do icebreaking breaking first. Okay, let's go. Dada besar, tangannya kecil. Kalau mau ngaum, yang lain langsung mundur. Tires, itu nama. And back the material, namely is descriptive text. Do you know what is descriptive text before? Or does anyone know what is descriptive text before? Okay, descriptive text is text that describe a thing, person, place, incident, or object. Jadi, descriptive text adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang seseorang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan juga satu objek atau satu benda. And what is the purpose of descriptive text? Do you know? The purpose of descriptive text is to describe, represent, or express a person or an object, but abstract or concrete. Jadi, tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan, mewakili, atau mengungkapkan seseorang atau suatu objek, baik abstrak maupun konkret. Biasanya, descriptive text ini ditulis secara lugas dan singkat, agar pembaca itu dapat memahami isi dari descriptive text tersebut. And what is the structure of descriptive text? Descriptive text have a two structure, namely is identification and description. Identification is the introduction or explanation of the main character to be described. Jadi, identification ini berisi penjelasan dari tokoh utama yang akan dideskripsikan. Biasanya, identification ini terletak pada paragraf pertama dan juga objeknya itu biasanya itu orang, tempat, peristiwa atau kejadian tadi dan juga benda. And next is description. What is description of descriptive text? Description is a clear and specific explanation of the characteristic, traits, habits, or other matters relating to object to be described. Jadi, description adalah penjelasan secara jelas tentang ciri-ciri, kebiasaan, sifat dari tokoh utama tadi yang kita tulis atau yang kita bahas dalam descriptive text tersebut. Biasanya tuh lebih spesifiknya tuh kayak kan kita menjelaskan tentang atau mendeskripsikan tentang seseorang. Jadi seseorang itu mempunyai rambut hitam, hidung pesek, bibir tebal, or kulit putih, besar, gendut, or tinggi, pendek, kayak gitu deh. And the next is the characteristic of descriptive text. Do you know what is characteristic of descriptive text before? Jadi, the characteristic of descriptive text have four. First is using a simple present tense. Second is using adjective. Third is there are relating verb or adverb. And the last is only describe one person. Jadi, descriptive text mempunyai 4 ciri-ciri. Pertama itu menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan adjective. Dan yang ketiga, terdapat beberapa adverb or relating verb. And yang terakhir adalah hanya mendeskripsikan satu benda, satu orang, atau satu tempat, atau satu kejadian atau peristiwa. And this is example for descriptive text. Okay? I will read for you.
Yaya Arazak is a student of IAIN Kudus batch 2022. This is identification of descriptive text. Jadi ini adalah identifikasi dari tokoh yang akan kita bincang dalam hal ini. Yang berisi tentang Yaya adalah mahasiswa dari IAIN Kudus angkatan 2022. Jadi dia ini semester pertama ya, atau maba gitu. And next is Yaya is a student who is diligent and active in class. She always answers all questions from her lectures critically. Yaya has a tall body, slightly fat, chubby cheeks, thin and small lips, and she also has a snub nose. Every day, she always wears colorful clothes, and her favorite color is red. She was nicknamed by her friends as the Red from Kaliwungu Bridge because of her habit of always wearing red clothes. She has very high self-confidence, which is why is liked by her lecturers and friends. This is a description for tokoh utama dari orang yang akan kita bicarakan. Jadi ini tuh lebih spesifik lagi. Ya, seperti Yaya mempunyai hidung pesek, badannya agak gemuk, mempunyai bibir yang kecil. Ya, kayak gitu. Itu lebih spesifik. Jadi deskripsi ini tuh seperti ini ya. And next is exercise. So those are some explanation about descriptive text, and then there are some question from me to you. You can answer it below with comment. One is there a simple present tense in the descriptive text example I gave earlier? Mention it, please. And second is mention and translate adjective in the example of the descriptive text. And the last is make an example of a short descriptive text present. Okay? This is enough for me for my explanation about descriptive text. I hope what I've said can be useful for those of you who see, hear, as well as who skip this video. Thanks guys, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.